喂，今天吃什么？ Hello， 大家好，欢迎回来看 Kitchen。今天呢，我要挑战这个 Jamie Oliver 的 Ultimate French Toast。虽然他不是很厉害炒饭，可是他煮的一些食物也是不错的。Carbonara 就是我跟他学的啦。这支影片呢，是我在前几年的时候，我刷 YouTube 的时候，我就刷到 Ultimate French Toast by Jamie Oliver。就是平时我吃的 French Toast 就是普通哦，就是面包啊、鸡蛋啊、糖啊、cinnamon powder 啊之类的，可是就没有加其他东西了。可能我就看到这个 video， 我觉得哇，很不错，还很创新一下。那个 French Toast 还有加一些元素下去，我觉得我就想来尝试一下，看下到底好不好吃。现在我自己下面有一个我的 iPad 那边准备要看他的这个 video， 我们会一面看这个 video， 然后一面做，然后我再给大家看一下我自己的情况是怎样的。这里就是有香蕉哦，然后有 chocolate、hazelnut、butter、鸡蛋、yogurt、icing sugar、面包、cinnamon 粉，然后这些就是嘎成这样子哦。国外那边，然后这里也是一样有 camera 拍着，然后这里有电话。拍这些情况就是这么简单了。OK， 现在我们就来看一下他的 video， 看到底怎样做这个 Ultimate French Toast。 I'm going to show you how to make a beautiful twist on French toast. This could be the most amazing breakfast, brunch, even a dessert. If you put a little scoop of ice cream with it. It's a real treat. Man. Let's start off with the basics. We're going to get our egg that I can't get out of the box and crack that into a bowl. I'll put 2 eggs in. Lovely free-range eggs. Look at the colour of those yolks. So into those eggs, a little thimble of vanilla extract and a tiny pinch of cinnamon. Whisk that up. Okay. 我们 pause 这个 video， 我们现在来打一个蛋先。Oh, nice. Oh no. 这个就有蛋壳。我们就用那个蛋壳来捞那个蛋壳起来。OK， nice。然后讲放一点 vanilla extract 嘛，放一点 vanilla extract 下去。OK， 然后 cinnamon 粉也是一点点这样，然后就搅，我们搅均匀它。OK， 我们搅均了过后，我们就看一下下一个步骤是什么。Basically your kind of sweetened flavored bake. I'm going to use, just regular bread, but you could use brioche, you could use croissants, panettone, all of these make the most amazing French toast. The great thing about, so into here, we'll go in with the bread and just press it down. Okay, then I'm going to go in with the chocolate. Now look, you can have fun with the chocolate. So my pause， 就拿2片面包这样子，然后就放下去。那我们就用我们的手来跟它沾上我们的那个蛋液，然后另外一个也是沾上蛋液，给那个面包完全吸收那个蛋液。OK， 大概就这样子啊，然后再看一下。It's her thing. We're going to go in with her favourite chocolate, sort of 70% cocoa solid. Just a few little clicks. That'll melt and be beautiful. So let the bread suck it all up. The chocolate's in there. Just press that down. Okay, so whilst that soaks up all the lovely egg, I'm going to take a little knob of butter. 怎么它面包可以这样干啊？吸到，我面包这样湿。不用紧，我们就拿那个 chocolate 进来，这是够了我的。OK， 然后就把它盖上去。哇，这样美了，怎么这样湿 ？OK， 不用紧，我们就给它在里面 rest。OK， 洗个手，我们就看它接下来一步做什么。开火先吧。Banana is one of the things. If we get it in that pan, we can caramelize up this banana to be really delicious. Banana in half. Really delicious. So just put the banana on the butter. And we're just going to fry it for a couple of minutes on each side, and it's going to intensify the flavor. OK， 现在我们先热锅先，然后我们再把那个 butter 放下去。我现在这里是开中小火这样子哦，我觉得应该也是开中小火，要不然很快就烧焦了吧它的那个香蕉。OK， 开始有点热，那我们就拿我们一点 butter， 大概是这样子，那我们就放上去。给那个 butter 融化在锅里面。给他讲放香蕉上。OK， 切一半。放上去。哇，听到那个声音吗？
来个灯。OK， 我们现在看啊，这种。Like really toffee-like, really unctuous, really scrumptious, and it's amazing. You're going to love it. So look, as these fry up, which is lovely, I'm just going to toast some nuts. You can use almonds. Oh. You can use peanuts. I love hazelnuts. They're such beautiful nuts. So just toast your hazelnuts until lightly golden. That will make them taste so much better. And then I'll pound them up in a pestle and mortar, and that will be a beautiful sprinkle. So a little bit of butter in the pan, and then in with the French toast. 我都不用加 butter， 因为我 butter 已经加够多了。So I'm getting a nice bit of color. OK， 我们就放我们的 toast 进去，给点位置。OK， 哇，这样。A nice bit of color on those beautiful bananas and that French toast. We want to go nice and golden. I'm just going to take these little hazelnuts and I'll let them cool down a little bit. Time to turn over the toast. Look at that. 哇，金黄色！希望等下我翻那个 toast 的时候是这样子的。I think you're gonna love. Let's turn over the banana. Look at that. OK， 停一下先，我先看我的黑色这样子，看一下它。哦，还要放 banana 了，看一下，放 banana。哇，金黄色。OK， 然后把我们的那个黑色蛋拿出来了，看一下拿出来了的。黑色蛋出来，我想要翻那个面包是吗？哦，没有像它这样美，哎呀，没有像它这样美的。OK， 然后看它做什么，看 a little nice trick。A little cheat that I love. If you've got some icing sugar, just shake a little bit over the French toast. What you can do. OK， 然后 icing sugar 放下去，我们就撒。OK， 然后我们就翻面，是吗？我记得它应该是翻面呢。Incredible, crunchy outer crust just by flipping it back onto that flipping side. it back onto the side. In literally 1 minute, you can see the smoke coming off there. So crispy outside, fluffy inside, oozy chocolate, caramelized. 哇，这个 banana. Come on, this is going to be the best breakfast. 已经好了吧？应该。Right, let's plate up. 哇，我的 banana 这样软的，它 banana 这样硬的。Followed by a lovely banana. 停一下。OK， 我不知道它这个面包还没有翻，可是我觉得应该翻会比较好吧。OK， 我们就关火，看它做什么。哦，它进来摆盘了。哇，这么的 banana 这样硬的。够美好吧？那我 banana 直接 GG 哦。OK， 我们先拿一个盘先 OK， 然后我们准备摆盘。OK， 现在首先拿一点 yogurt 是吗？放在中间是吗？ Oh my god， 我的 banana 软到不要软了。虽然没有像它这样好看，可是应该是好吃的吧？我觉得应该是我 banana 熟过头了，所以比较软一点。不用紧，我们就配到跟它差不多一样就可以了。然后就放多一个 yogurt 下去。Oh no！ 放了这个 yogurt 过后，那做什么先？ Beautiful hazelnuts. Just pound those up. Pound it. And I'll sprinkle some of that over the top like that. And just look at that. 哇，这美了 ！Oozing. That is the most. 我的也是不错啦，其实。Indulgent. Fantastical start to the day. Right, gotta try. Let's go for some of the banana hazelnut. Pause 我们就好像 sprinkle 一点这个 hazelnut 在上面。 放一点鲜奶粉啊！哎呀，好像是他放了鲜奶粉先，才放这个是好，不用紧啊，放一点点鲜奶粉。OK， 然后我们就拿我们的面包，哇哦，看到吗 ？OK， 我们现在就切这个面包。哇！ 看到吗？我老喂 ，OK， 所以我就把这个主角放上去了，放上，哇哦哇哦哇哦，超美的吧？哈哈，很不错诶。OK， 这就是 Jamie Oliver 的 French toast 啊。现在我们来 try 一下，到底里面好不好吃 ？OK， 我们就学他这样子。哇，他切点面包这样他，切点面包，然后
then banana, then yogurt, then hazelnut. I believe I can fly. 哇，哎，是好吃的，真的是好吃的，是好吃的。它那个 chocolate 味加上一点 banana 跟 chocolate 其实是一个很好的结合嘛。然后它又加一点 yogurt 的味道啊，那 yogurt 它就是 balance 那个甜味，它就不会让它整个食物太甜。哇，真的是完美的结合。给听我看一下这个，这是有 banana 有 hazelnut 有面包还有 chocolate 的，哇，真的是太好吃了！如果你们在家里想尝试做这个料理的话，是非常简单的，就只要这几个材料就可以弄出一个这么好吃的 French toast 了。OK， 我的 Ken's Kitchen 就来到这个尾声了。如果你们喜欢这个影片的话，请记得帮我按赞、订阅、分享，还有记得打开你的小铃铛。我们下一集 Ken's Kitchen 再见，拜拜。